Yeah. Yesterday we discussed about how to create AWS account, right? So AWS account ఎలా create చేయాలి? What are the options available? So discuss చేస్తాం. Everyone created right account? Any challenges anyone? Account create చేస్తారా everyone? Yeah, Ramdar. Yes. So anyone having any challenges while creating account? Yeah. So account create చేయండి. ఈరోజు ఖచ్చితంగా account create చేయండి. So from today onwards, we start working on AWS Console. So AWS is our first platform in our course, right? So AWS will go deep dive. So nearly 18 services we are going to work on, right? So these services are very important. So if you are good in these services, you can handle any cloud platform. So మీరు ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు if you practice this AWS, right? Yeah. So మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి. అదర్వైజ్ యూ కెన్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తుంది. సో యూ కెన్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎవ్రీవన్. ఫైన్. సో ఎనీవన్ న్యూలీ జాయిన్ టుడే? సో మీరు ఈరోజు జాయిన్ అయి ఉంటే కనుక నాకు ఒకసారి పింగ్ చేయండి. మీకు రికార్డింగ్స్ ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, రైట్? నా నెంబర్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాను, రైట్? ఐ గివ్ యూ అగైన్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్. ఓకే. యా. సో వన్ మోర్ టైమ్ ఐ వాంట్ టు షో యూ హౌ టు క్రియేట్ AWS అకౌంట్. సో AWS అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం మనం. ఓకే. See here, I took screenshots. Okay, screenshots నేను చేశాను. So I want to show you this. I'll share you this. Okay, see here. First we need to type aws.amazon.com. aws.amazon.com type చేయండి. So browser open చేయండి. aws.amazon.com అని type చేయండి. So you'll get this screen. Okay, మీకు ఈ స్క్రీన్ వస్తుంది. Can you mute everyone? Yeah. సో మీకు ఫస్ట్ స్క్రీన్ వస్తుంది. ఈ స్క్రీన్లో నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే, సో క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ టు ద కన్సోల్. క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ టు ద కన్సోల్. వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్, సో దిస్ పేజ్ విల్ బి ఓపెన్. ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీకు లాస్ట్లో క్రియేట్ ఏ న్యూ AWS అకౌంట్ అని ఒక ట్యాబ్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇది క్లిక్ చేయండి. సో ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో దిస్ పేజ్ విల్ బి ఓపెన్. సో హియర్, సో ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సైన్ అప్ ఫర్ AWS అకౌంట్, రైట్? యా. సో ఇక్కడ మీరు మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వాలండి ఫస్ట్. యా, బిఫోర్ సైనింగ్ అప్ దిస్ అకౌంట్, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ జీమెయిల్ అకౌంట్. జీమెయిల్ అకౌంట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోండి. ఫ్రెష్ ఈమెయిల్ క్రియేట్ చేసుకోండి, బెటర్ అది. సో లేదంటే మీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఈమెయిల్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో యూ కెన్ గివ్ యువర్ ఈమెయిల్ అకౌంట్ హియర్, ఈమెయిల్ ఐడి. సో ఇక్కడ మీ నేమ్ ఇవ్వండి. అకౌంట్లో మీకు ఏ నేమ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి ఆ నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఓకే. సో ఐ గేవ్ మై నేమ్. I gave my name like Ram DevOps. Okay, so I'll show you. మీరు ఏ నేమ్ ఇస్తే ఆ నేమ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. మీరు ఒకసారి పాస్వర్డ్ రాంగ్ ఇచ్చారు అంటే ఈ క్యాప్చా అడుగుతూ ఉంటుంది మీకు. సో దిస్ యూనిట్ టు టైప్. సో ఇమేజ్లో ఉన్నాయి టైప్ చేస్తేనే అలౌ చేస్తుంది, రైట్? మీరు పాస్వర్డ్ రాంగ్ ఇచ్చినప్పుడు. సో నార్మల్గా అయితే మీకు అది నాట్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్. ఓకే. సో హియర్ దిస్ ఇస్ మై అకౌంట్ నేమ్. డోర్ క్లోజ్ చేసి. యా. సో దిస్ ఇస్ మై అకౌంట్ నేమ్. వాట్ ఎవర్ నేమ్ యూ గివ్ హియర్, సో దిస్ నేమ్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఈమెయిల్ అడ్రస్ నేమ్ ఇవ్వండి, అకౌంట్ నేమ్. ఓకే. సో ఆఫ్టర్ దట్ క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై ఈమెయిల్ అడ్రస్. సో ఇది క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు ఒక ఈమెయిల్ వస్తుందండి. ఆ ఈమెయిల్లో
మీకు ఒక నెంబర్ వస్తుంది, కోడ్. ఓకే, ఆ కోడ్ వెరిఫై చేసి ఇవ్వాలి మీరు. ఓకే, మీరు నేమ్ ఇవ్వలేమండి. ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత వెరిఫై చేయండి. క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై ఈమెయిల్. ఇక్కడ మీకు ఒక వెరిఫికేషన్ కోడ్ అడుగుతుంది. మీకు ఈమెయిల్లో వెరిఫికేషన్ కోడ్ వస్తుంది, ఆ కోడ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. రైట్, సో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై. క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై. వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై, ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుందండి. సిఆర్ వెరిఫికేషన్ కోడ్ ఇలా ఇవ్వండి. వెరిఫికేషన్ కోడ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ సిఆర్, సో యా యువర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ హ్యాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్లీ వెరిఫైడ్. ఓకే, మీకు వెరిఫై అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రూట్ యూజర్ పాస్వర్డ్. సో మీరు ఏదైతే పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో మీ అకౌంట్కి, మీరు రూట్ యూజర్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ ఇవ్వండి. కన్ఫర్మ్ రూట్ యూజర్ పాస్వర్డ్, సో 2 times ఇవ్వాలి. సో క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. సరే, క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు పాస్వర్డ్ ఇచ్చి కంటిన్యూ ఇవ్వండి. సో కంటిన్యూ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ పేజ్లో ఓపెన్ అవుతుందండి. సో నెక్స్ట్ పేజ్. సో ఇక్కడ బిజినెస్ ఆర్ పర్సనల్. సో బిజినెస్ ఆర్ పర్సనల్, రైట్. సో డోంట్ సెలెక్ట్ బిజినెస్, యూ కెన్ గివ్ పర్సనల్. సెలెక్ట్ పర్సనల్. సో మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా డిస్ప్లే అవుతుంది. సో మీ కంట్రీ సెలెక్ట్ చేయండి, ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వండి, అడ్రస్ ఇవ్వండి, రైట్. సో ఇక్కడ మీకు ఎంత డీటెయిల్స్ అంతా ఇవ్వండి. ఇచ్చిన తర్వాత లాస్ట్లో యూ కెన్ చెక్ దిస్. ఐ హ్యావ్ రీడ్ అండ్ అగ్రీ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ AWS కస్టమర్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, చెక్ దిస్, క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. సో ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ పేజ్లో మీ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది, అకౌంట్ డీటెయిల్స్, ఐదర్ క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్, రైట్. సో ఇక్కడ మీకు రూపే కార్డు అలౌ చేయదు. ఓకే, సో మీకు మాస్టర్ కార్డ్, వీసా కార్డ్ విల్ బి అలౌడ్. సో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండ్ సిటీ బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఈ బ్యాంక్స్ అన్ని అలౌ చేస్తుంది, రైట్. సో ఆంధ్ర బ్యాంక్ తీసుకోదు, ఎస్బీఐ కూడా ఇట్ విల్ అలౌ, రైట్. అండ్ సిండికేట్ బ్యాంక్, కెనరా బ్యాంక్ ఇవన్నీ యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఓకే, సో మీకు కొన్ని బ్యాంక్స్ అలౌ చేస్తుంది. ఐసిఐసిఐ, సిటీ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండ్ యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఎస్బీఐ, ఆర్బిఎల్ ఇవన్నీ కూడా అలౌ చేస్తుంది, రైట్. సో ఐదర్ మాస్టర్ ఆర్ క్రెడిట్, మాస్టర్ ఆర్ వీసా కార్డ్, డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్, ఎనీ కార్డ్ యూ కెన్ గివ్ యువర్ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇయర్. సో మీకు కార్డ్ నెంబర్ ఇవ్వండి, కార్డ్ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఇవ్వండి, ఇక్కడ మంత్ అండ్ ఇయర్. సో ఇక్కడ కార్డ్ హోల్డర్ నేమ్ ఇదంతా హైడ్ అయింది. సో కార్డ్ హోల్డర్ నేమ్ కూడా ఇవ్వండి. సో నెక్స్ట్ సివివి నెంబర్ ఇవ్వాలి, బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది కార్డ్ నెంబర్, కార్డ్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది సివివి నెంబర్. సో 3 digit నెంబర్ అది ఇవ్వండి. ఇచ్చిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై అండ్ కంటిన్యూ. క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై అండ్ కంటిన్యూ. సో క్లిక్ చేయండి. సో క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే విల్ ఆస్క్ యూ టు గివ్ ద ఓటీపీ. ఇలా ఓటీపీ అడుగుతుంది. మీ మీ మొబైల్ నెంబర్కి ఓటీపీ వస్తుంది, ఓటీపీ ఎంటర్ చేయాలి, రైట్. సో వన్స్ యూ ఎంటర్ దాట్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వేరే పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది, అనదర్ పేజ్. సో హియర్, సో కెన్ యూ మ్యూట్ ఎవ్రీవన్? కెన్ యూ మ్యూట్? సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఇస్ కమింగ్ హియర్. కమల్, నెక్స్ట్ పేజ్ ఇస్ నెక్స్ట్ పేజ్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి నెక్స్ట్ మీ డీటెయిల్స్, మీ కంట్రీ అండ్ ఫోన్ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసి, సో ఈ సెక్యూరిటీ చెక్ కోడ్ ఎంటర్ చేసి సెండ్ ఎస్ఎంఎస్ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్లో ఇక్కడ చూడండి, టెక్స్ట్ మెసేజ్ ఆర్ వాయిస్ కాల్. టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు మీ మొబైల్కి టెక్స్ట్ వస్తుంది, అది మీరు ఎంటర్ చేయాలి మళ్ళీ నెక్స్ట్ పేజ్లో. సో 4 digit నెంబర్ వస్తుంది, రైట్. సో లేదు వాయిస్ కాల్ సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి, మీకు ఒక కాల్ వస్తుంది, మీకు ఒక కాల్ వచ్చి మీ కోడ్ చెప్పమని అడుగుతారు, రైట్. సో మీకు 4 digit నెంబర్ వస్తుంది, సెండ్ చేసిన తర్వాత ఆ నెంబర్ చెప్పాలి, రైట్. సో క్లిక్ ఆన్ సెండ్ అంటే మీకు వెరిఫికేషన్ అయిపోతుంది. సో వెరిఫికేషన్ అయిన తర్వాత సిహర్ ఇక్కడ కోడ్ అడుగుతుందండి, మీరు ఆ కోడ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి, టెక్స్ట్ అయితే కనుక. సో వాయిస్ కాల్ అయితే ఆ కోడ్ ఏదైతే డిస్ప్లే అయిందో మీకు ఆ కోడ్ చెప్పాలి, రైట్. వన్స్ యూ టెల్ దట్ కోడ్, ఇట్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్. సో అకౌంట్ విల్ బి, ఇట్ విల్ టెల్ యూ దట్ అకౌంట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్. ఓకే, ఇక్కడ నెక్స్ట్ పేజ్ నేను స్క్రీన్ షాట్ తీయలేదు, సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్ అని వస్తుంది, రైట్. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఏంటంటే మీరు మీ రోల్ ఏంటన్నది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అక్కడ అడ్మిన్ రోలా ఏదో చూపిస్తూ ఉంటుంది, అది సెలెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ ఇస్తే క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో మీ అకౌంట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత
ఈ స్క్రీన్ షాట్స్ మీకు షేర్ చేస్తాను. యూ కెన్ గో త్రూ దిస్ అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ అకౌంట్. ఓకే, మీ అకౌంట్ సక్సెస్ఫుల్గా క్రియేట్ అయిన తర్వాత, సో మీరు వన్స్ యూ గివ్ ద క్రెడిట్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, 2 రూపీస్ విల్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ అకౌంట్. సో 2 రూపీస్ కట్ అవుతాయి మీ అకౌంట్ నుంచి. సో అన్నోయింగ్లీ దే విల్ నాట్ ఛార్జ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో మీ అకౌంట్ నుంచి 1 రూపీ కూడా అన్నోయింగ్లీ దే విల్ నాట్ ఛార్జ్. ఓకే, సో మీరు అన్నెసరీ బిల్ జనరేట్ అయినప్పుడు దే విల్ సెండ్ ఈమెయిల్స్, దే షూట్ సమ్ ఈమెయిల్స్. సో దిస్ ఈస్ ద బిల్ జనరేటెడ్, యూ నీడ్ టు పే ద బిల్స్. అది ఎందుకు జనరేట్ అవుతుందంటే, సో వాట్ ఎవర్ ఫ్రీ సర్వీసెస్ వీ హ్యావ్ ఇన్ AWS, దట్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు యూస్. ఓకే, ఏ ఫ్రీ సర్వీస్ ఉంటాయి, ఎలా యూస్ చేయాలని నేను చెప్తాను. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ యూస్ బియాండ్ ది లిమిట్, ఏదైతే ఫ్రీ సర్వీస్ ఉన్నాయో అవి కాకుండా మీరు ఎక్స్ట్రా యూస్ చేస్తే బిల్ జనరేట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి స్టోరేజ్ 30 GB ఇస్తారు, రైట్? సో సర్వర్స్ 750 అవర్స్ ఇస్తారు. సో స్టోరేజ్ 30 కాకుండా 50 GB యూటిలైజ్ చేస్తే బిల్ జనరేట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఆ బిల్లు జనరేట్ అయినప్పుడు మీకు ఈమెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఈమెయిల్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఒక ఈమెయిల్లో రిప్లై ఇవ్వాలి. సో మీకు జనరేట్ అయినప్పుడు AWS నుంచి ఈమెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇలా AWS నుంచి కొన్ని ఈమెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ లేదండి, ఈ ఈమెయిల్ లేవు. సో AWS నుంచి, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ నుంచి ఈమెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి మీకు. సో ఒకసారి బిల్ జనరేట్ అయింది అనుకోండి, సో మీ అకౌంట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు AWS వెల్కమ్ టు అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అని, థ్యాంక్ యూ ఫర్ క్రియేటింగ్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అని ఒక ఈమెయిల్ వస్తుంది, మీకు వెల్కమ్ ఈమెయిల్ వస్తుంది, రైట్? సో మీకు బిల్ జనరేట్ అయినప్పుడు కూడా AWS నుంచి ఈమెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ ఈమెయిల్కి మీరు రిప్లై ఇవ్వాలి. మీకు ఒకవేళ అన్నెసరీ బిల్ జనరేట్ అయింది అనుకోండి, మీరు ఒక రిప్లై ఇవ్వండి. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ ఓన్లీ టెస్ట్ సర్వర్స్, నాట్ యూజింగ్ ఎనీ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ అని ఒక రిప్లై ఇస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ బిల్ని జీరో చేస్తారు, రైట్? సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్ టు దట్ ఈమెయిల్స్, మీరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుంది అంటే మీ అకౌంట్ నుంచి ఏం ఛార్జ్ అవ్వండి. ఓకే, జస్ట్ దిస్ సస్పెండ్ యువర్ అకౌంట్, సింపుల్గా మీ అకౌంట్ని స్టాప్ చేస్తారు అంతే. ఓకే, AWS అకౌంట్ని, బ్యాంక్ అకౌంట్ కాదండి, AWS అకౌంట్ని స్టాప్ చేస్తారు. సో యూ కెన్ క్రియేట్ వన్ మోర్ అకౌంట్ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఓకే, సో టు అవాయిడ్ దట్ డిస్ట్రాక్షన్స్ మనం ఏం చేయాలంటే ప్రాపర్గా యూస్ చేసుకోవాలి సర్వీసెస్ అని కూడా, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ యూ ప్రాక్టీస్ యువర్ సర్వీసెస్, యూ నీడ్ టు స్టాప్ దర్ సర్వర్స్ కానీ స్టోరేజ్ కానీ. ప్రాక్టీస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం స్టాప్ చేసి పెట్టుకుంటే అన్నెసరీ బిల్ అనేది రాదు. అది ఎలా స్టాప్ చేయాలి, ఎలా హోల్డ్ చేయాలి, ఎలా డిలీట్ చేయాలి, అవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం ప్రాక్టికల్గా, రైట్? సో అకౌంట్ ఇంకా క్రియేట్ చేయకపోతే అకౌంట్ ఇమీడియట్గా క్రియేట్ చేసుకోండి ఈరోజు. ఓకే, సో ఈరోజు ఖచ్చితంగా అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి. సో ఎవ్రీ వన్ షుడ్ ప్రాక్టీస్ అండి. ప్రాక్టీస్ లేకపోతే మీరు ఎంత వీడియోస్ విన్నా మీకు రాదు. వీడియోస్ మనం బేసిక్ తీసుకోవాలి కదండి అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు. బేసిక్ తీసుకుంటే 12 months వరకు మనకి ఫ్రీ. 12 months ఫ్రీ. సో 12 months తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే దే ఆస్క్ యూ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు పెయిడ్ అకౌంట్. మీరు పెయిడ్ అకౌంట్ కన్వర్ట్ చేయకండి, వదిలేండి, లీవ్ ఇట్ యాజ్ ఇస్. డోంట్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు పెయిడ్ అకౌంట్, రైట్? సో మీకు అకౌంట్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు పెయిడ్ అకౌంట్, యూ కెన్ కన్వర్ట్. ఆటో రెన్యువల్ అవునండి, నో ఆటో రెన్యువల్ విల్ నాట్ బి హ్యాపెన్. ఓకే, సో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా ఏం జరగదు AWSలో. కానీ అజూర్లో కొంచెం డేంజర్. ఓకే, అజూర్లో చూపిస్తాను నేను. అజూర్లో వీ నీడ్ టు ఫాలో సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, అదర్వైజ్ మీకు ఏమవుతుందంటే ఆటో డెబిట్స్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ ఆటో డెబిట్ అవ్వదు మీకు అకౌంట్ నుంచి. సో AWS నేను అకౌంట్ సిన్స్ 9 years 10 years యూస్ చేస్తున్నాను. ఇంతవరకు నాకు 1 రూపీ కూడా కట్ అవ్వాలి. ఫ్రీ అకౌంట్స్ యూస్ చేస్తున్నాను. అఫీషియల్ అకౌంట్ ఉంది, ఆఫీస్ అకౌంట్, ఫ్రీ అకౌంట్ కూడా ఉంది. సో ఫ్రీ అకౌంట్లో రెగ్యులర్గా సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తుంటాను. సో ఇంతవరకు 1 రూపీ కూడా కట్ అవ్వలేదు నాకు AWSలో. ఓకే, సో కానీ అజూర్లో అయితే ఇట్స్ డేంజరస్. అజూర్, గూగుల్ క్లౌడ్ ఆటో డెబిట్స్ అయిపోతుంది. అది ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి, ఎలా కట్ చేయాలి మనం అనేది నేను చెప్తాను, అజూర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చెప్తాను. రామ్ గారు, మన యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి మన మెయిల్ ఐడి కదా? మెయిల్ ఐడి, మీ మెయిల్ ఐడి యూజర్ కరెక్ట్. ఎక్కడైనా యూస్ చేసుకోవచ్చండి మీరు. అంటే ఇక్కడ AWS అకౌంట్ అనేది గ్లోబల్ అకౌంట్. దిస్ ఇస్ గ్లోబల్ అకౌంట్, నాట్ రీజనల్ అకౌంట్. ఓకే, మీరు ఏ రీజన్ నుంచి అయినా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఫైన్.
Yeah. So once you create account, once you create the account, so next ఏంటంటే so again click on sign in, select a root user అండి. సో రూట్ యూజర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, రైట్. సో మనం రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఆల్వేస్ వి యూజ్ ఐఎం అకౌంట్ ఓన్లీ, ఐఎం యూజర్. సో ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ఈ యూజర్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్. సో రూట్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో ఇది మన ఓన్ అకౌంట్ కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అకౌంట్, రూట్ యూజర్. సో అదే ఆర్గనైజేషన్ అనుకోండి ఐఎం యూజర్ యూజ్ చేస్తాం, దిస్ యూజర్. ఓకే, యా. సో సెలెక్ట్ రూట్ యూజర్. ఈ ఐఎం అంటే ఏంటనేది మనం చూద్దాం మళ్ళీ. ఐఎం సర్వీస్ ఉంది మనకి, సో ఇట్ విల్ టేక్ 1 hour సర్వీస్, రైట్. విల్ గో డీప్ ట్రైన్. నౌ సెలెక్ట్ యువర్ రూట్ అకౌంట్, రూట్ యూజర్, గివ్ యువర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్. మీరు ఏదైతే ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇచ్చారో అది యూజర్ నేమ్ అండి. సెలెక్ట్ గివ్ యువర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, అండ్ నౌ yeah. So it will not ask any password. Maybe first time it will ask you part of this ఇమేజ్ అండి. ఈ క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేయడానికి ఫస్ట్ టైం అడుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీరు పాస్వర్డ్ రాంగ్ ఇచ్చారనుకోండి, ఈ రెస్ట్రిక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి, సెక్యూరిటీ చెక్ వస్తూ ఉంటుంది, రైట్. యా. సో యూ కెన్ గివ్ దిస్ క్యాప్చా వాట్ ఎవర్ ఇమేజ్ దే ఆర్ షోయింగ్. సో ప్రాపర్లీ యూ హ్యావ్ టు గివ్, click on submit. Now it will ask you to give the password. సో AWS అకౌంట్ ఈజ్ మోర్ సెక్యూర్డ్ అండి, చాలా సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. సో మీరు రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే లాక్ అవ్వదు, కానీ సో ఇలా సెక్యూరిటీ చెక్స్ అడుగుతూ ఉంటుంది, రైట్. సో నౌ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు లాగ్ ఇన్ మై AWS అకౌంట్. దిస్ ఇస్ మై AWS అకౌంట్. It is very simple, very easier. I'll share with you this document. You can follow this document and you can create your account today, if not created. Okay. Yeah. సో ఒకసారి అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి సర్వీసెస్ అని ఉంది, డిఫరెంట్ ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ EC2 IM ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో లెట్ us go one by one. సో టుడే మనం ఏంటంటే కన్సోల్ వాక్ త్రూ చేద్దాం. సో టుమారో ఆన్వర్డ్స్ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ సర్వీసెస్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ మై అకౌంట్ నేమ్ అండి. ఓకే. సో ఈ అకౌంట్ నేమ్ క్లిక్ చేస్తే see here అకౌంట్ ఐడి. సో దిస్ ఇస్ యువర్ ఐడి, యువర్ అకౌంట్ ఐడి, 12-digit నెంబర్. ఓకే. సో యువర్ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ యువర్ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వస్తుంది. మీ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వస్తుంది. మీరు అఫీషియల్ అకౌంట్ అయితే కనుక మీ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ సర్వీస్ కోటాస్, మీకు కోటా లిమిట్స్ ఏమున్నాయి, సర్వీసెస్ లైక్ సర్వర్స్, స్టోరేజ్, నెట్వర్క్, మీ కోటా లిమిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ బిల్లింగ్, బిల్లింగ్ డాష్ బోర్డ్. సో మీకు బిల్స్ ఎలా జనరేట్ అవుతున్నాయి, లాస్ట్ మంత్ బిల్ ఎంత వచ్చింది, ప్రీవియస్ బిఫోర్ దట్ ఎంత వచ్చింది, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకొచ్చాడు. Click on this billing. See here, this is my bill, current month bill. Okay. So మీరు previous month bill check చేయాలనుకోండి, click on this bills. See here, these are the November month bill. If you want to check, click on this. See here, October month, September, లైక్ దిస్. ఓకే. యా. సో ఈ బిల్స్ అన్ని కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. సో ఇక్కడ మీకు CSV ఫార్మాట్, JSON ఫార్మాట్స్లో డౌన్లోడ్ అవుతాయి. సో ప్రింట్అవుట్ కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే. యా. నెక్స్ట్ వన్ సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్. మీ లాగిన్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే, పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మీ అకౌంట్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయాలంటే సో ఇక్కడ నుంచి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మీ అకౌంట్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది. సో గో టు సెట్టింగ్స్. సెట్టింగ్స్లో మీ అకౌంట్ సెట్టింగ్స్ అండి, మీ అకౌంట్ సెట్టింగ్స్ ఏమైనా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ నుంచి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. AWS అకౌంట్ సెట్టింగ్స్, ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. డిస్ప్లే, మీరు లైట్ రావాలా, విజువల్ మోడ్ రావాలా, సో ఇవన్నీ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీరు డిస్ప్లే ఎలా రావాలి, రైట్. సో నెక్స్ట్ సెట్టింగ్స్ మేనేజ్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మీకు సైన్ అవుట్ క్లిక్ చేస్తే అకౌంట్ నుంచి లాగౌట్ అయిపోతారు. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. సో ఇక్కడ ఒహాయో అని ఉందండి ఒకటి ఆప్షన్, ఒహాయో అని ఉంది. ఈ ఒహాయో అంటే ఏంటి, దిస్ ఇస్ ఏంటండి రీజియన్, రైట్. రీజియన్ అంటే ఏంటండి, వాట్ ఈస్ రీజియన్, ఎనీవన్? రీజియన్ ఈజ్ ఏ డేటా సెంటర్, వీ కెన్ సే డేటా సెంటర్ అండి. ఓకే. డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి మనం చెప్పుకున్నాం,
సర్వర్ రూమ్ వేర్ వి హోల్డ్ ఆల్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వర్స్. ఓకే, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీరు ఇవన్నీ డేటా సెంటర్స్ అండి. మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ఇచ్చే డేటా సెంటర్స్ ఇవన్నీ కూడా రీజన్స్నే మన డేటా సెంటర్స్ అంటాం. రైట్, ఇక్కడ చూడండి యుఎస్ రీజియన్స్, యుఎస్ ఈస్ట్ నార్త్ వర్జీనియా, యుఎస్ ఈస్ట్ ఒహాయో, యుఎస్ వెస్ట్ నార్త్ కాలిఫోర్నియా, యుఎస్ వెస్ట్ ఆరెగాన్, ఇవి 4 కూడా యుఎస్ రీజియన్స్, అమెరికాస్ రీజియన్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అపాక్ రీజియన్స్, ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్స్. సో ముంబై రీజియన్ ఈస్ దేర్, రైట్, ఆస్కా, సోల్, సింగపూర్, సిడ్నీ, టోక్యో, ఇవన్నీ కూడా అపాక్ ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్స్ అంటాం మనం. ఓకే, సో కెనడా రీజియన్, యూరోప్ రీజియన్స్, ఫ్రాంక్ఫర్ట్, ఐర్లాండ్, మిలన్, లండన్, ప్యారిస్, సో ఇవన్నీ కూడా యూరోప్ రీజియన్స్. సో సౌత్ అమెరికా రీజియన్ ఆల్సో అవైలబుల్. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ 9 రీజియన్స్ దట్ ఆర్ నాట్ ఎనేబుల్డ్, అంటే ఇవి ఎనేబుల్ లేవు ప్రజెంట్. ఓకే, సి హియర్ ఏషియా పసిఫిక్ హైదరాబాద్ కూడా బిల్డ్ అవుతుంది మనకు తొందరలో, ఒక రీజియన్ రెడీ అవుతుంది వెరీ సూన్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా రీజన్స్ అవైలబుల్ వస్తాయి తొందరలో. ఓకే, యా, సో ఇవన్నీ కూడా డేటా సెంటర్స్ అండి. అక్రాస్ ది గ్లోబ్ దే కాన్ఫిగర్ సమ్ డేటా సెంటర్స్ టు యాక్సెస్ ది రిసోర్సెస్. రైట్, సో ఇది కొంచెం డీప్ డ్రైవ్ చేద్దాం ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, ఈరోజే ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత సర్వీసెస్ విల్ గో త్రూ దిస్ రీజన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ హియర్ వీ హ్యావ్ సపోర్ట్ ట్యాబ్ ఇస్ దర్. సపోర్ట్, అక్కడ సపోర్ట్ సెంటర్ అని ఉంది, క్వశ్చన్ మార్క్ దగ్గర సపోర్ట్ సెంటర్. ఈ సపోర్ట్ సెంటర్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎనీ రిసోర్సెస్, మీరు విపిసి నెట్వర్క్లో వర్క్ చేస్తారనుకోండి. సో విపిసి ఇస్ గివింగ్ సమ్ ఇష్యూస్ వస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, సో ఏడబ్ల్యూఎస్కి ఒక సపోర్ట్ కేసు రైజ్ చేస్తాం, సపోర్ట్ టికెట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి సపోర్ట్ సెంటర్కి వెళ్ళి క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక మెనూ ఓపెన్ అవుతుంది. సిఎల్, సో ఇక్కడ మీకు సపోర్ట్ కేస్, క్రియేట్ కేస్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దిస్ క్రియేట్ కేస్. సియర్ మీకు ఏ సపోర్ట్ కావాలి, టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఆర్ అకౌంట్ బిల్లింగ్ సపోర్ట్. ఓకే, సో టెక్నికల్ అనుకోండి, సెలెక్ట్ చేయండి టెక్నికల్. ఇక్కడ రిసోర్స్ ఏముందో సెర్చ్ చేసుకోండి, మీ ఏ రిసోర్స్లో ఇష్యూ వస్తుంది, విపిసినా, EC2, S3, వాట్ ఎవర్ రిసోర్స్ సెర్చ్ చేసి ఇక్కడ కంపేర్ ప్లాన్స్ అని క్లిక్ చేసి రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ప్రొవైడ్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే ఈ రిక్వెస్ట్ ఎవరికి వెళ్తుందండి, ఏడబ్ల్యూఎస్కి వెళ్తుంది. రైట్, సో ఏడబ్ల్యూఎస్కి వెళ్తే ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ఆ టికెట్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు రిక్వెస్ట్. రైట్, సో ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ విల్ హ్యావ్ ఎస్ఎల్ఏ అనేది ఉంటుందండి. ఎవ్రీ టికెట్కి ఒక ఎస్ఎల్ఏ డిజైన్ చేసి ఉంటుంది. ఎస్ఎల్ఏ అంటే ఏంటండి, మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. రైట్, సో సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఇట్స్ ఏ టైమ్ లైన్. రైట్, సో మీకు సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే, సో మనకు ప్రయారిటీ 1, ప్రయారిటీ 2, ప్రయారిటీ 3, ప్రయారిటీ 4 అని 4 టైప్స్ ఆఫ్ టికెట్స్ ఉంటాయి. సో ప్రయారిటీ 1 అంటే 1 అవర్ ప్రయారిటీ, 1 అవర్ ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుంది. విత్ ఇన్ 1 అవర్ దట్ రిక్వెస్ట్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్. ఓకే, సో అదర్వైజ్ ఏమవుతుందంటే ఎస్కలేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లెవెల్కి. రైట్, సో P2 టికెట్ ప్రయారిటీ 2 4 అవర్స్ ఉంటుంది ఎస్ఎల్ఏ. P3 టికెట్ ప్రయారిటీ 3 టికెట్ 24 అవర్స్ ఉంటుంది. ప్రయారిటీ 4 48 అవర్స్. సో యాజ్ పర్ ది ప్రయారిటీ, సో మన టికెట్ రేజ్ చేస్తాం. సో ప్రయారిటీ 1 ఎప్పుడు రేజ్ చేస్తామంటే, సో వెరీ క్రిటికాలిటీ ఎక్కువ ఉంది, మన ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ డౌన్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా. సో అది మన స్కోప్లో లేదు, ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు రిజాల్వ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎందుకంటే ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ అంతా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి. రైట్, సో మనం ఇక్కడ రిజాల్వ్ చేయలేకపోతున్నాం అనుకోండి, వాళ్ళకి టికెట్ రేజ్ చేస్తాం. రైట్, సో మీకు ప్రొడక్షన్ సర్వర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఉందనుకోండి, ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్ డౌన్ అయిపోయింది. సో ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్ అంటే క్రిటికల్ సర్వర్. రైట్, సో గ్లోబల్లీ యాక్సెసబుల్. సో అలాంటి క్రిటికల్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు P1 టికెట్ రేజ్ చేయాలి. సో ఆ టికెట్లో అడుగుతుంది P1, P2, P3 అడుగుతుంది, మీకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. రైట్, సో P1 రేజ్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అవుతారు ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు, ప్రయారిటీ 1. రైట్, యా, సో ప్రయారిటీ 2, ప్రయారిటీ 3, ప్రయారిటీ 4 యాజ్ పర్ యువర్ ప్రయారిటీ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ దట్. ఓకే, యా, సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుని డిస్క్రిప్షన్ అంతా ప్రొవైడ్ చేసి సో సబ్మిట్ చేస్తే ఈ రిక్వెస్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ఆ ఇష్యూ మీద వర్క్ చేసి రిజాల్వ్ చేసి దే విల్ కాల్ యూ బ్యాక్, ఇద్దరు ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని అప్పుడు టికెట్ క్లోజ్ చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్పర్ట్ హెల్ప్ అంటే ఏంటి, సెకండ్ ఆప్షన్. సో ఈ ఎక్స్పర్ట్ హెల్ప్ ఏంటంటే, సో కొంతమంది ప్రయారిటీ కస్టమర్స్ ఉంటారండి, ప్రయారిటీ కస్టమర్స్లో కూడా డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ ఉంటారు.
సో ప్రయారిటీ కస్టమర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్ట్రా బిల్లింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. వాళ్ళు టికెట్ రేస్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఫోన్ కాల్లో సపోర్ట్ తీసుకుంటారు, ఇమ్మీడియట్ రెస్పాన్స్. ఓకే, సో యా దే పే మోర్ బిల్లింగ్ అనమాట, ఎక్కువ పే చేస్తారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెరైజాన్ డేటా సర్వీస్ ఉంది, వెరైజాన్ అండ్ AT&T, ఇవన్నీ కూడా టెలికామ్ డొమైన్స్. ఓకే, దే టుక్ ప్రయారిటీ సపోర్ట్, రైట్. సో ప్రయారిటీ సపోర్ట్ తీసుకుంటే ఏంటంటే బిల్లింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి ప్రయారిటీ సపోర్ట్ ఇస్తారు AWS వాళ్ళు. నెక్స్ట్ వన్ ఈ పోస్ట్ అనేది తర్వాత చూద్దాం. నెక్స్ట్ వన్ డాక్యుమెంటేషన్. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ డాక్యుమెంటేషన్, సో ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ అంతా కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి AWS వాళ్ళు. సో దిస్ ఇస్ అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్. సో ఇవన్నీ కూడా అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్స్. సో చాలా డీటెయిల్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ రిక్వైర్డ్ EC2 డాక్యుమెంట్. సో EC2 ఫస్ట్ సర్వీస్ విల్ వర్క్ ఆన్ దిస్ EC2 టుమారో, రైట్. సో నాకు ఒక EC2 డాక్యుమెంట్ కావాలనుకోండి, క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో ఇక్కడ మీకు ఏ ఫార్మాట్లో కావాలి, రైట్, HTML ఫార్మాట్, PDF ఫార్మాట్, GitHub, రైట్. సో సెలెక్ట్ PDF ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, PDF సెలెక్ట్ చేయండి, క్లిక్ చేయండి. సో పీడిఎఫ్లో డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో ఈ డాక్యుమెంట్ చాలా అఫీషియల్, దిస్ చాలా డీటెయిల్ డాక్యుమెంట్ అండి, అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్. సో మీకు ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఈవెన్ దో AWS అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి కూడా, సైన్ అప్ ఫర్ AWS ఇక్కడ ఉంటుంది. సో క్రియేట్ కీ పేర్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటే ఏంటి, సో ఇవన్నీ డీటెయిల్గా ఉంటుంది. సో ఈ డాక్యుమెంట్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే ఈ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే మీ ల్యాప్టాప్లో డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి 2036 పేజెస్ ఉంటాయండి, కొంచెం హెవీ ఉంటుంది డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో ఇన్ని పేజెస్ అవసరం లేదు మనకి. సో ఇఫ్ యూ రిక్వైర్డ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్ ట్రైనింగ్. ఈ ట్రైనింగ్ అంటే ఏంటి? సమ్ టైమ్స్ AWS వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే గివ్ వెబ్ఎక్స్ ట్రైనింగ్, వెబ్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారండి, వెబ్ఎక్స్ ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఏంటంటే కొన్ని సర్వీసెస్, లేటెస్ట్ సర్వీసెస్ లాంచ్ అని అనుకోండి, దే కండక్ట్ సమ్ ట్రైనింగ్స్, ఫ్రీ ట్రైనింగ్స్. ఓకే, సో ఆ ట్రైనింగ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఫ్రీ అని చూపిస్తూ ఉంటారు. సో ఆ ఫ్రీ అని వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అటెండ్ దట్ ట్రైనింగ్స్ యూ కెన్ అటెండ్. ఇక్కడ చూడండి, డిజిటల్ ట్రైనింగ్, క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఫ్రీ అని ఇస్తారు. ఎన్రోల్ నవ్ అని ఫ్రీ ఇస్తారు. ఫ్రీ ఇచ్చినప్పుడే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అటెండ్ అవ్వచ్చు. సో ఫ్రీ లేనివి అటెండ్ అయితే ఛార్జెస్ పడతాయండి. సో డోంట్ ఎన్రోల్ దట్. ఎన్రోల్ నవ్, ఫ్రీ ఇస్తారు. ఇక్కడ ఫ్రీ ఇచ్చినప్పుడే అటెండ్ అవ్వాలి, రైట్. సో ఎన్రోల్ నవ్, ఇవన్నీ కూడా అఫీషియల్ ట్రైనింగ్స్, AWS వాళ్ళు ఇచ్చే ట్రైనింగ్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అటెండ్ యూ కెన్ అటెండ్ దిస్ ట్రైనింగ్స్. Yeah. Next one is getting started resource center. Click on this. What is this? సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి AWSలో ఉండే సర్వీసెస్ కాకుండా అదర్ సర్వీసెస్ కూడా కొంత హెల్ప్ మనకి ఇస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, see here, go down, dive deeper. So yeah, comprehensive resources to get the most out of the AWS cloud. సో AWS cloud కాకుండా అదర్ సర్వీసెస్ కూడా దే ఆర్ గివింగ్ సమ్ డాక్యుమెంటేషన్ హెల్ప్ ఇక్కడ. సో కంప్యూట్, సర్వర్లెస్, కంటైనర్స్, మిషన్ లెర్నింగ్, స్టోరేజ్, డేటాబేసెస్, ఇవన్నీ కూడా మనం గోత్రు అవ్వచ్చు, రైట్. ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు, ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సెండ్ ఫీడ్బ్యాక్. సో వాట్ ఎవర్ సర్వీసెస్ వీఆర్ యూజింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ యూ కెన్ అప్డేట్ ద ఫీడ్బ్యాక్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సర్వర్స్లో వర్క్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, సర్వర్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది, పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు. మనం కస్టమర్స్, యాజ్ ఏ కస్టమర్ వీ కెన్ గివ్ ద ఫీడ్బ్యాక్, రైట్. Yeah, so these are the things available in the support tab. Next one, bell icon. So what is bell icon? ఇక్కడ అన్ని కూడా మనకి నోటిఫికేషన్స్ అన్ని వస్తూ ఉంటాయి. సో మీరు ఒక రిసోర్స్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది. సో మీకు సర్వర్ ఏదైనా డౌన్ అయిందనుకో నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ యాక్షన్ సమ్ లాగ్స్ విల్ బి జనరేటెడ్. ఓకే, సో క్లిక్ చేస్తే మనం ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఏం లేవు, ఓపెన్ ఇష్యూస్, స్కెడ్యూల్ చేంజెస్, అదర్ నోటిఫికేషన్స్, ఈవెంట్ లాగ్స్ క్లిక్ చేశారనుకోండి కొన్ని లాగ్స్ వస్తాయి. మీరు ఏదైతే ఆపరేట్ చేస్తున్నారో అన్ని లాగ్స్ వచ్చేస్తాయి. See here. సో టుడేస్ లాగ్స్ అండి, December 14th లాగ్స్, ఇవన్నీ ఈరోజు లాగ్స్. ఇది ఒకటే ఈరోజు లాగ్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ లాగ్స్.
అకౌంట్లో మీరు ఏదైనా ఆపరేట్ చేస్తే మీకు ఇలా లాగ్స్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈజ్ అ క్లౌడ్ షెల్ అండి. షెల్ అంటే ఏంటంటే కమాండ్ లైన్. మీరు కమాండ్ లైన్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఏడబ్ల్యూఎస్లో కమాండ్ లైన్ కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం, ఎలా వర్క్ చేస్తాం అది తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, సో ఇది ఒక ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది జియోఐ, ఇది గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కదా. ఈ జియోఐలో ఒక కమాండ్ లైన్ ఓపెన్ అవుతుంది. మీరు షెల్ క్లిక్ చేస్తాం, అక్కడి నుంచి కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి కూడా వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అది తర్వాత చూద్దాం. మనకి సిఎల్ఐ కూడా కవర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అంటే టెరాఫామ్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ సిఎల్ఐ కావాలి మనకి, అప్పుడు కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, యా. సో దీస్ ఆర్ ది ట్యాబ్స్ అండి ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, సి హియర్, ఇక్కడ సర్వీసెస్ అని ఒక ట్యాబ్ ఉంది. ఈ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి? సో ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ అండి. ఇక్కడ అనలిటిక్స్, అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేషన్, ఏఆర్ అండ్ విఆర్, ఏడబ్ల్యూఎస్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్, బ్లాక్ చైన్, సో బిజినెస్ అప్లికేషన్స్, కంప్యూట్, కంటైనర్స్, కస్టమర్ ఎనేబుల్మెంట్, ఇలా అన్ని సర్వీసెస్ ఉంటాయి మనకి. సో ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్ ఏముంటాయంటే కంప్యూట్లో EC2 అని ఉంటుందండి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సర్వీస్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వెన్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ సర్వర్ యూ నీడ్ టు గో త్రూ ద EC2 ఓన్లీ, రైట్. సో మన సర్వర్స్ కావాలంటే EC2 నుంచే క్రియేట్ చేస్తున్నాం, రైట్. సో EC2 అనేది వెరీ బేసిక్ సర్వీస్, ఇంపార్టెంట్ సర్వీస్. సో టుమారో విల్ స్టార్ట్ దట్. మీరు ఏదైనా సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలంటే EC2 నుంచే క్రియేట్ చేయాలి. EC2 అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్. ఓకే, ఎలాస్టిక్ కంప్యూటర్ క్లౌడ్ అనొచ్చు, ఎలాస్టిక్ క్లౌడ్ కంప్యూటర్ అని కూడా అనొచ్చు, రైట్. సో అది మనం టుమారో విల్ వర్క్ ఆన్ దట్, విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. సో సర్వర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం క్లౌడ్లో అదంతా చూస్తాం మనం. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, గో డౌన్ హియర్. సో మేనేజ్మెంట్ అండ్ గవర్నెన్స్ అని ఉంది, ఒక ఇంపార్టెంట్ సర్వీస్. ఇక్కడ ఏముంటాయంటే సి హియర్. సో క్లౌడ్ ట్రైల్, క్లౌడ్ వాచ్ అనే 2 సర్వీసెస్ ఉన్నాయండి. ఈ సర్వీసెస్ ఎందుకంటే దీస్ 2 ఆర్ మానిటరింగ్ టూల్స్. ఈ 2 సర్వీసెస్ని మనం ఏమంటాం అంటే మానిటరింగ్ టూల్స్ అంటాం, అంటే క్లౌడ్ మానిటరింగ్ టూల్స్. సో మన లైనెక్స్లో నాజిఓఎస్ అనే టూల్ ఉంది, మానిటరింగ్ టూల్, రైట్. సో క్లౌడ్లో యూస్ చేసే టూల్స్ ఏంటంటే క్లౌడ్ వాచ్ అండ్ క్లౌడ్ ట్రైల్. సో ఈ క్లౌడ్ వాచ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎనీ ఇష్యూస్ హ్యాపెన్ విత్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏం జరుగుతుందంటే సో విల్ గెట్ నోటిఫైడ్ త్రూ ఈమెయిల్స్ వెన్ వీ కాన్ఫిగర్ క్లౌడ్ వాచ్. ఇది క్లౌడ్ వాచ్ కాన్ఫిగర్ చేస్తే మీకు ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు సో ఇట్ విల్ సెండ్ నోటిఫికేషన్ టు యువర్ ఈమెయిల్. ఓకే, సో క్లౌడ్ ట్రైల్ అంటే ఏంటి? సో క్లౌడ్ వాచ్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మానిటరింగ్, మీ సర్వర్ మానిటరింగ్, స్టోరేజ్ మానిటరింగ్, నెట్వర్క్ మానిటరింగ్, రైట్. సో క్లౌడ్ ట్రైల్ అంటే ఏంటి? సో దిస్ ఈజ్ AWS కన్సోల్ మానిటరింగ్. AWS కన్సోల్ అంతా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే సర్వర్స్, క్లౌడ్ ట్రైల్ ఏం చేస్తుంది? కన్సోల్ మానిటరింగ్. సో కన్సోల్లో మీరు ఏ ఆపరేట్ చేసినా ఒక లాగ్ జనరేట్ అయిపోతుంది, రైట్. సో ఇది ఎందుకు మెయిన్గా అంటే క్లయింట్ ఆడిట్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం, క్లయింట్ ఆడిట్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ 8 మెంబర్స్, టీమ్ మెంబర్స్ అనుకోండి. మనం 8 టీమ్ మెంబర్స్ ఒకటి ప్రాజెక్ట్లో చేస్తున్నాం. సో హూ ఈస్ డూయింగ్ వాట్, హౌ కెన్ వి ఐడెంటిఫై? బై యూజింగ్ క్లౌడ్ ట్రైల్. సో అందరూ కూడా IAM అకౌంట్ తోటే యూజ్ చేస్తాం. AWS లాగిన్ అయ్యేది IAM అకౌంట్తో లాగిన్ అవుతాం, రైట్. సో మీరు ఒక ఆపరేట్ చేస్తారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేశారు, రైట్. ఒక లాగ్ జనరేట్ అవుతుంది మీ నేమ్ తోటి. ఓకే, సో నేను ఒక సర్వర్ని డిలీట్ చేశాను అనుకోండి, నా నేమ్తో ఒక లాగ్ జనరేట్ అవుతుంది. సో ఈజీలీ యూ క్యాన్ ట్రాక్ హూ ఈస్ డూయింగ్ వాట్ బై యూజింగ్ క్లౌడ్ ట్రైల్, రైట్. సో క్లౌడ్ ట్రైల్ అంతా కూడా మీరు ఏ ఆపరేట్ చేసినా, మీరు ఒక సర్వర్ షట్ డౌన్ చేసినా, ఒక స్టోరేజ్ క్రియేట్ చేసినా, ఎవ్రీ ఆపరేషన్ 1 లాగ్ విల్ బి జనరేటెడ్ ఆన్ యువర్ నేమ్. ఓకే, యా. సో దీస్ 2 ఆర్ మానిటరింగ్ టూల్స్. నెక్స్ట్ వన్, AWS auto scaling. This is very very important, very core service, AWS auto scaling. సో స్కేలింగ్ అంటే ఏంటండి? స్కేలింగ్ ఇన్ జనరల్, స్కేలింగ్ అంటే ఏంటి? స్కేల్, ఎనీవన్? which is used for measurement. మెజర్డ్, Scale. రైట్, మెజర్. Yeah, Fine. yeah. యా. సో ఆటో స్కేలింగ్ అంటే ఏంటంటే AWSలో, యా, ఐ గివ్ యూ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. It will increase the services, EC2 instance, anything if needed. Example like
ఫ్లిప్కార్ట్ లో సేల్ ఉన్నప్పుడు ఆటో స్కేల్ చేస్తుంది. కరెక్ట్ అండి. ఎస్. సో ఈ ఆటో స్కేలింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టికెట్స్ బుక్ చేయాలనుకోండి రైల్వేలో, ఇండియన్ రైల్వే ఐఆర్సిటీసీలో టికెట్ బుక్ చేయాలనుకోండి. సో నార్మల్ టైంలో ఈజీగా బుక్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో తత్కాల్ టైంలో ఏం జరుగుతుందండి? తత్కాల్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి? 11కి నాన్ ఏసీ టికెట్ స్టార్ట్ అవుతాయి, 10కి ఏసీ టికెట్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో నార్మల్ టైంలో ఈజీగా మనం టికెట్ బుక్ చేస్తాం, కానీ తత్కాల్ టైం స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనకి అంత ఈజీగా బుక్ అవ్వదు టికెట్. సో ఎందుకు బుక్ అవ్వదు? రష్ ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్? సో పీపుల్ ట్రై టు బుక్ ద టికెట్స్. సో తత్కాల్ ఏంటంటే లిమిటెడ్ కోటా ఉంటుంది. సో లిమిటెడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 150 టికెట్స్, 100 టికెట్స్ ఉంటాయి. సో థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ట్రై టు బుక్. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? సర్వర్స్ దే కెనాట్ మేనేజ్. దే కెనాట్ మేనేజ్. సో అందుకే ఏమవుతుంది, మనకి వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది సమ్ టైమ్స్, సెషన్ టైమ్ అవుట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఐఆర్సిటీసీ అనేది గవర్నమెంట్ సైట్, దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కాంపిటీషన్. వాళ్ళకి కాంపిటీషన్ లేదు, అందుకే స్టిల్ దే ఆర్ యూజింగ్ మాన్యువల్ సర్వర్స్, ఫిజికల్ సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఆటో స్కేలింగ్ కూడా పెట్టలేదు, గవర్నమెంట్ సైట్ కాబట్టి. సో మనం టికెట్ బుక్ చేయాలంటే ఓన్లీ వన్ సైట్ విచ్ ఇస్ ఐఆర్సిటీసీ, అదర్ సైట్స్ లేవు, రైట్? సో వెరాజ్ ఫ్లిప్కార్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ తీసుకోండి. సో ఆన్లైన్ షాపింగ్లో మీరు ఫ్లిప్కార్ట్లో ఒక టికెట్, ఒక ప్రోడక్ట్ బుక్ చేస్తా ట్రై చేస్తారనుకోండి, వెబ్సైట్ ఓపెన్ కావట్లేదు అనుకోండి, ఏం చేస్తాం మనం? వేరే సైట్స్కి వెళ్ళిపోతాం ఇమీడియట్గా. యూజ్ కాంపిటీషన్. సో అందుకే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దే దే క్రియేటెడ్ ఆటో స్కేలింగ్ ఫర్ ఫ్లిప్కార్ట్. సో 2020 బిఫోర్ మనకి ఎలా ఉండేదంటే, 2020 జాన్ 1 రోజు వాళ్ళకు ఆఫర్ పెట్టారు ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళు. దే గేవ్ వన్ ఆఫర్ ఇన్ 2020 జాన్ 1 11 AM to 11:30 AM ఒక ఆఫర్ పెట్టారు, మొబైల్ ఆఫర్ పెట్టారు. మొబైల్ 50% ఆఫ్, 11 AM to 11:30 AM. ఓకే. సో దే ఎక్స్పెక్టెడ్ 15,000 యూజర్స్ అండి. 15,000 యూజర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు వాళ్ళు, అంటే 15,000 మొబైల్స్ బుక్ అవుతాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. కానీ యాక్చువల్ టర్నప్ ఎంత అంటే 25,000 యూజర్స్ దే ట్రై టు బుక్. ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? 2020లో ఆటో స్కిల్లింగ్ ఎనేబుల్ చేయలేదు వాళ్ళు, 2020లో ఆటో స్కిల్లింగ్ కాన్ఫిగర్ చేయలేదు ఫ్లిప్కార్ట్కి, రైట్? సో 25,000 యూజర్స్ దే ట్రై టు బుక్ ద ప్రోడక్ట్ మొబైల్. అప్పుడు ఏమైందంటే సైట్ కంప్లీట్గా డౌన్ అయింది. నో వన్ గాట్ ద మొబైల్స్, నో వన్ రిసీవ్ ద మొబైల్స్. అసలు ఎవరికి బుక్ అవ్వలేదు మొబైల్స్. సమ్ J11 సంథింగ్ సామ్సంగ్ మొబైల్ దే గివ్ ఆఫర్. ఓకే. సో 15,000 యూజర్స్ వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి సో అంతవరకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెడీ చేశారు వాళ్ళు, అన్ని సర్వీసే పెట్టారు వాళ్ళు. కానీ 25,000 యూజర్స్ ట్రై టు బుక్ ద ప్రోడక్ట్. సో అప్పుడు ఏమైందంటే సైట్ ఓపెన్ అవ్వదు. సో ఇమీడియట్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆటో స్కేలింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తారు. సో బిజినెస్ లాస్ అవుతున్నారు కదా, బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. సో ఆటో స్కేలింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తారు ఇమీడియట్గా. సో ఆటో స్కేలింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో వెన్ ఎవర్ మోర్ హిట్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ సర్వర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్స్ అనుకోండి. సో ఈ 3 సర్వర్స్, ఈ సర్వర్ కెన్ మేనేజ్ 10 రిక్వెస్ట్ అండి, 10 రిక్వెస్ట్. ఈ సర్వర్ కెన్ మేనేజ్ 10 రిక్వెస్ట్, అంటే టోటల్ 30 రిక్వెస్ట్ మాత్రమే మేనేజ్ చేస్తాయి ఈ సర్వర్స్. ఓకే. సో ఈ సర్వర్స్ ఏమంటాం మనం? బేస్ సర్వర్స్ అంటాం, బేస్ సర్వర్స్. సో ఈ బేస్ సర్వర్స్ అనేవి చేంజ్ అవ్వవు, ఇంకా ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి. ఓకే. సో 30 రిక్వెస్ట్ వచ్చాయనుకోండి, హ్యాపీగా మేనేజ్ చేస్తాయి సర్వర్స్. సో మోర్ దాన్ 30 వచ్చాయనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? ది కెనాట్ మేనేజ్. సో 50 రిక్వెస్ట్ వచ్చాయనుకోండి, సడన్గా 50 రిక్వెస్ట్ వచ్చాయి, ది కెనాట్ మేనేజ్, సైట్ విల్ నాట్ బి ఓపెన్. వాట్ ఎవర్ అప్లికేషన్ ఇస్ రన్నింగ్ హియర్ దట్ విల్ బి డౌన్. ఓకే. అందుకే ఆటో స్కేలింగ్ ఎనేబుల్ చేశారు ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళు. ఎనేబుల్ చేసినప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే, సో అగైన్ దే గివ్ ఆఫర్ అండి, అదే మంత్లో మళ్ళీ ఆఫర్ ఇచ్చారు. సో వెన్ ఎవర్ దే ఎక్స్పెక్టెడ్ సమ్ 10,000 యూజర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లేదంటే ఓకే, ఆటో స్కేలింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి
3 servers ఉన్నాయనుకోండి, దిస్ సర్వర్స్ కెన్ మేనేజ్ ఓన్లీ 30 రిక్వెస్ట్. ఈ సర్వర్స్ 30 రిక్వెస్ట్ వరకు మేనేజ్ చేయగలం. కానీ మనకి సడన్గా 100 రిక్వెస్ట్ వచ్చాయి అనుకోండి, ఇక్కడ ఆటో స్కేలింగ్ ఎనేబుల్ అయింది. సో మనకి ఇక్కడ 30 రిక్వెస్ట్లు ఈ సర్వర్స్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ మనం ఆటో స్కేలింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తాం. సో ఆటో స్కేలింగ్ ఎనేబుల్ చేసినప్పుడు 100 రిక్వెస్ట్ వచ్చేసాడు. సో వెన్ ఎవర్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్, ఏం జరుగుతుందంటే ఆటోమేటికల్లీ ఆటో స్కేలింగ్ విల్ యాడ్ సర్వర్స్ని యాడ్ చేసుకుంటుందండి ఇక్కడ. సో ఏవైతే సర్వర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయో ఈ సర్వర్స్ ఒక క్లస్టర్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏవైతే సర్వర్లు ఉన్నాయో 3 సర్వర్స్, ఈ సర్వర్స్ అన్ని కూడా ఒక క్లస్టర్లో ఉంటాయి. క్లస్టర్ అంటే ఐడియా ఉంది? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా వాట్ ఈస్ క్లస్టర్? గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్, రైట్? సో క్లస్టర్ అంటే గ్రూప్ అండి, ఒక గ్రూప్. ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ క్లస్టర్ ఎందుకు మనకి? క్లస్టర్ వల్ల యూజ్ ఏంటి, అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, ఫాల్ట్ టాలరెన్స్. క్లస్టర్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్. క్లస్టర్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, ఫాల్ట్ టాలరెన్స్. లోడ్ బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది, ఒక సర్వర్ డౌన్ అయినా అప్లికేషన్ డౌన్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 8 మెంబర్స్ టీమ్ మెంబర్స్ అండి, ఒక ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తున్నాం. సో ఎవ్రీ వన్ వర్కింగ్ ఆన్ సమ్ టికెట్స్ డైలీ. ఒక పర్సన్కి 30 రిక్వెస్ట్లు వస్తున్నాయి డైలీ, రైట్? సో 8 మెంబర్స్లో ఒక 3 మెంబర్స్ లీవ్లో వెళ్ళారు. ఏమవుతుంది? ఆ లోడ్ ఏమవుతుంది? వాళ్ళకి వచ్చే రిక్వెస్ట్లు ఏమవుతాయి? షేర్ అవుతాయి, లోడ్ బ్యాలెన్స్ అయిపోద్ది ఇక్కడ. సో మనం ఇంకా 1 అవర్ ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అయిపోతూ ఉంటుంది, రైట్? సో అదే 8 పర్సన్స్లో 8 మెంబర్స్లో 7 మెంబర్స్ వెళ్ళిపోయారు లీవ్లో. అలా జరగలే అండి, అంత లీవ్ ఎవరు మేనేజ్మెంట్. 7 మెంబర్స్ లీవ్లో వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, ఒక్క పర్సన్ హ్యాండిల్ చేయలేడు, రైట్? సో అది క్లస్టర్, అది ఆ టీము ఎస్కలేట్ అయిపోద్ది, ఇష్యూస్ ఎస్కలేట్ అవుతాయి, రైట్? అది మేనేజ్ చేయలేక ఎస్కలేట్ అయిపోయి ఈమెయిల్స్ వస్తుంటాయి, వార్నింగ్ ఈమెయిల్స్ వస్తుంటాయి క్లయింట్ నుంచి, ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి, రైట్? సో అంత లీవ్ కూడా అలౌ చేయరు. ఇక్కడ క్లస్టర్లో కూడా అదే జరుగుతుందండి, సేమ్ క్లస్టర్లో కూడా జరిగేది అదే, రైట్? సో ఈ క్లస్టర్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ గ్రూప్లో ఒక సర్వర్ డౌన్ అయినా అప్లికేషన్ డౌన్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ లోడ్ అనేది ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఆటోమేటికల్లీ ఆటో స్కేలింగ్ ఏం చేసుకుంటుందంటే న్యూ సర్వర్స్ని యాడ్ చేసుకుంటుంది. ఇలా యాడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం ఒక థ్రెషోల్డ్ పెడతాం ఈ ఆటో స్కేలింగ్ కాన్ఫిగరేషన్. మీకు రియల్ టైం ఒక సినారియో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మనం ఆటో స్కేలింగ్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ గివ్ యూ రియల్ టైమ్ సినారియో. సో వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ వన్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి మేము హ్యాండిల్ చేస్తాను, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ థ్రెషోల్డ్ ఎలా పెడతామంటే వెన్ ఎవర్ సిపియూ యూటిలైజేషన్ రీచెస్ టు 80%. సిపియూ అంటే ఏంటంటే మన సర్వర్లో ఉండే ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్. సో మనకి ఏదైనా అప్లికేషన్స్ యూటిలైజ్ అవుతున్నాయంటే బడ్డీని ఎక్కడ పడుతుంది? సిపి పైన పడుతుంది, రైట్? సో సిపి యూటిలైజేషన్ 80%కి రీచ్ అయింది అంటే ఇమీడియట్గా ఏం జరుగుతుందంటే ఒక సర్వర్ యాడ్ అయిపోతుందండి, ఒక సర్వర్ యాడ్ అవుతుంది. సో స్టిల్ 80% ఇస్ దిస్ మెయింటైన్ అవుతుంది, ఇంకా 80%. సో 1 more సర్వర్ విల్ బి యాడెడ్. సో ఇలా సర్వర్స్ యాడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఆ సర్వర్స్ అన్ని ఎక్కడ యాడ్ అవుతాయి? ఇచ్చి క్లస్టర్లో జాయిన్ అవుతాయి, ఇచ్చి ఈ క్లస్టర్లో జాయిన్ అయిపోతూ ఉంటాయి, రైట్? సో అంటే ఇక్కడ ఒక కండిషన్ పెడుతున్నాం మనం, థ్రెషోల్డ్ 80% సిపి యూటిలైజేషన్ రీచ్ అవుతుంది అంటే ఏం జరుగుతుంది? బ్యాక్ ఎండ్లో చాలా రిక్వెస్ట్లు వచ్చేస్తున్నాయి, అంటే సర్వర్ బర్డెన్ అవుతుంది. బర్డెన్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఆటో స్కేలింగ్ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ చెక్ అండ్ ఇట్ విల్ యాడ్ సర్వర్స్, ఎందుకంటే లోడ్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ ఆటో స్కేలింగ్ ఫంక్షనాలిటీ, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ సిపి యూటిలైజేషన్ ఇస్ లెస్ దాన్ 60%, వచ్చింది అనుకోండి, సో వాట్ ఎవర్ అడిషనల్ సర్వర్స్ ఆర్ యాడెడ్ హియర్ దోస్ విల్ బి రిమూవ్డ్. సో ఈ అడిషనల్ సర్వర్స్ ఏవైతే యాడ్ అయినాయో అవి మాత్రమే రిమూవ్ అవుతాయండి. సో ఈ బేస్ సర్వర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి రిమూవ్ అవ్వు, ఓన్లీ దిస్ సర్వర్స్ విల్ బి రిమూవ్. ఎందుకంటే సో అడిషనల్గా రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు సర్వర్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి, దెర్ ఇస్ నో రిక్వెస్ట్ దట్ విల్ బి రిమూవ్డ్, అడిషనల్ సర్వర్స్.
సో ఈ బేస్ సర్వర్స్ అనేవి రిమూవ్ అవ్వు, దిస్ విల్ నాట్ బి వ్యారీడ్. ఓకే, సో సర్వర్స్ యాడ్ అవుతుంటాయి, రిమూవ్ అవుతుంటాయి ఆటోమేటికల్లీ, రైట్? సో దట్ ఈస్ ఆటో స్కేలింగ్ ఫంక్షనాలిటీ. సో దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది, మనకి బిజినెస్ ఎక్కడ ఇంపాక్ట్ అవ్వదు. సో బిజినెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి, సర్వర్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. క్లయింట్కి బిల్లింగ్ వస్తుంది అనుకోండి, అమౌంట్ వస్తుంది, దే పే ద బిల్స్ ఫర్ సర్వర్స్, రైట్? యా, సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మన ఫ్యామిలీలో ఏదో ఫంక్షన్ జరుగుతుంది అనుకోండి, మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ ఉంది. వి ఇన్వైటెడ్ 200 పీపుల్, బట్ 300 పీపుల్ అటెండ్, లేదంటే 400 పీపుల్ అటెండ్ అయ్యారు. ఏం జరుగుతుందండి? మనం ఇన్వైట్ చేసి 200 పీపుల్ ఇన్వైట్ చేసాం, 400 మెంబర్స్ అటెండ్ అయిపోయారు. కెన్ వి సర్వ్ ద ఫుడ్? నో, రైట్? ఇమీడియట్గా అయితే జరగదు, అది టైం పడుతుంది. సో అదే మీరు 200 పీపుల్ ఇన్వైట్ చేశారు, 50 మెంబర్స్ అటెండ్ అయ్యారు, ఏం జరుగుతుంది? ఫుడ్ విల్ బి వేస్టెడ్. సో ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ సర్వర్స్ ఆల్సో, రైట్? సో ఎక్కువ రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేయలేవు, తక్కువ రిక్వెస్ట్ వచ్చాయంటే రిసోర్స్ వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో టు అవాయిడ్ దాట్ వీ యూజ్ ఆటో స్కేలింగ్. సో ఆటో స్కేలింగ్ ఏం చేస్తుందంటే, సో వెన్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్డ్ సర్వర్స్ దట్ విల్ బి యాడెడ్, వెన్ ఎవర్ యూ డోంట్ రిక్వైర్ దట్ విల్ బి రిమూవ్. అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే కాస్ట్ అనేది సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అవ్వదు, కాస్ట్ సేవ్ అవుతుంది, రైట్? దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ కోర్ సర్వీస్, వెరీ అడ్వాన్స్ సర్వీస్, రైట్? ఇది ప్రాక్టికల్గా మనం చేస్తాం ఆటో స్కేలింగ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు, ఆటో స్కేలింగ్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు. సో ప్రాక్టికల్లీ విల్ సీ దట్ సర్వర్స్ ఎలా యాడ్ అవుతాయి, ఎలా రిమూవ్ అవుతాయి, ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం మనం, రైట్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎనీవన్ హియర్? Anyone having any questions? Clear, right, everyone? Yeah. So this is auto scaling. Next one, ఇంకా కోర్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి మనకి. అవి ఏంటంటే, యా, సో నెట్వర్కింగ్ అండ్ కంటెంట్ డెలివరీ. నెట్వర్కింగ్, ఈ నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటి, రైట్? సో నెట్వర్కింగ్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. నెట్వర్కింగ్ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ కోర్ కాన్సెప్ట్, రైట్? నెట్వర్కింగ్ కూడా ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. సో రేపటి నుంచి EC2 స్టార్ట్ చేద్దాం, ఓకే? యా, సో నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటి, రైట్? సో మనం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో దిస్ ఈస్ ద రీజియన్, రైట్? ఇది ఏంటండి, ఒహాయో అంటే రీజియన్. రీజియన్ ఈజ్ ఏ డేటా సెంటర్, రైట్? యా, నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నెట్వర్కింగ్ డిస్కస్ చేస్తామండి. నెట్వర్కింగ్, AWS నెట్వర్కింగ్. సో ఇవన్నీ జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అండి. ఇది రియల్ మనం సెషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రాక్టికల్గా చేస్తాం. జస్ట్ మీకు ఓవర్వ్యూ ఇస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ అవర్ రీజియన్ అండి. ఇది ఒక రీజియన్ అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ వన్ రీజియన్. Fine. So this is the region and data center. We know that, right? So for example, this is the Mumbai region. Mumbai region, right? So Mumbai region, Mumbai-లో ఉండే డేటా సెంటర్ ఇది, మన ఇండియాలో ఉండే డేటా సెంటర్, ఓకే? యా, సో రీజియన్ అంటే డేటా సెంటర్ వి నో, రైట్? నెక్స్ట్ రీజియన్ అండర్లో మనకి అగైన్ విల్ బి హ్యావింగ్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ అండి. These are all availability zones.
Yeah, so these are all availability zones. Okay, so this is availability zone 2A. This is 2B, and this is 2C. సో ఈ అవైలబిలిటీ జోన్స్ అంటే ఏంటి? సో ఇవి కూడా డేటా సెంటర్స్ అండి. ఇవి కూడా డేటా సెంటర్స్. రీజన్ అంటే డేటా సెంటర్, అవైలబిలిటీ జోన్ ఆల్సో డేటా సెంటర్. సో ఈ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఎందుకు మనకి, రైట్? సో ఈ జోన్స్ని మనం ఏమంటామంటే డిఆర్ డేటా సెంటర్స్ అంటాం. డిఆర్ డేటా సెంటర్స్ అంటే ఏంటండి? డిజాస్టర్ రికవరీ డేటా సెంటర్స్. డిజాస్టర్ రికవరీ. డిజాస్టర్ రికవరీ అంటే ఏంటండి? ఒక డేటా సెంటర్ డౌన్ అయితే అదర్ డేటా సెంటర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది రిసోర్స్. ఓకే, ఫైన్. సో ఈ రీజన్స్ని AWS వాళ్ళు బిల్డ్ చేయాలంటే, AWS నాట్ ఓన్లీ AWS అండి, అజూర్, గూగుల్ క్లౌడ్ కూడా రీజన్స్ జోన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఒక జోన్ కానీ ఒక రీజన్ కానీ బిల్డ్ చేయాలంటే దే విల్ చెక్ 100 years ఆఫ్ హిస్టారికల్ డేటా. సో కెన్ యూ మ్యూట్ ఎవ్రీవన్? మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, అదర్వైజ్ యూ కెన్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో రికార్డింగ్ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్, రైట్? సో మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, అదర్వైజ్ యూ కెన్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్, రైట్? సో రీజన్ అంటే మెయిన్ డేటా సెంటర్, జోన్ అంటే సబ్ డేటా సెంటర్స్. ఈ అవైలబిలిటీ జోన్స్ మనం ఏమంటామంటే డిఆర్ డేటా సెంటర్స్ అంటాం, డిజాస్టర్ రికవరీ డేటా సెంటర్స్, రైట్? సో ఇక్కడ ఈ జోన్స్ని బిల్డ్ చేయాలి అంటే దే విల్ చెక్ 100 years ఆఫ్ హిస్టారికల్ డేటా, రైట్? ఎందుకంటే ఈ జోన్స్ గ్లోబల్లీ యాక్సెసబుల్, ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, యా. సో ఈ జోన్ బిల్డ్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే చెక్ సమ్ కన్సిడరేషన్స్. ఎనీ ఎర్త్క్విక్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తున్నాయా, ఎర్త్క్విక్స్, ఫ్లడ్స్ వస్తున్నాయా, టెర్రర్ అటాక్స్ జరుగుతున్నాయా ఎక్కువ, ఇవన్నీ చెక్ చేసిన తర్వాతే ఆ జోన్స్ని బిల్డ్ చేస్తారు. సో లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ దే ప్లాన్డ్ వన్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఇన్ వైజాగ్, విశాఖపట్నం. సో ఆఫ్టర్ ఉదూత్ దే క్యాన్సిల్డ్. ఉదూత్ వచ్చింది కదా 2016 or 17లో. సో మేజర్ డిజాస్టర్ హ్యాపెండ్ ఇన్ వైజాగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై దే క్యాన్సల్డ్ దట్. ఇన్ వైజాగ్లో క్యాన్సిల్ చేసే వాళ్ళు కోల్కతాకి మూవ్ చేశారు అవైలబిలిటీ జోన్. ఓకే, సో కరెంట్లీ దెర్ ఇస్ నో అవైలబిలిటీ జోన్ ఇన్ వైజాగ్. సో దట్ అవైలబిలిటీ జోన్ బిల్డ్ ఇన్ కోల్కతా, రైట్? యా. సో ఈ అవైలబిలిటీ జోన్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి, రైట్? ఫైన్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో 2016లో మేజర్ ఫ్లడ్స్ హ్యాపెండ్ ఇన్ చెన్నై. మేజర్ ఫ్లడ్స్ హ్యాపెండ్ ఇన్ చెన్నై. చెన్నైలో చాలా మేజర్ ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి. ఆ టైంలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఐటీ ఏరియా ఎఫెక్టెడ్. ఐటీ ఏరియా మొత్తం ఎఫెక్ట్ అయింది, రైట్? సో అక్కడ మనకి ఉండే కంపెనీస్లోకి కూడా వాటర్ వెళ్ళిపోయింది. ఆ టైంలో చాలా ఎక్కువ ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి. సో ఆ టైంలో మనకు ఒక జోన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయింది, అవైలబిలిటీ జోన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ జోన్ హైదరాబాద్ అనుకోండి, అవైలబిలిటీ జోన్. దిస్ ఇస్ హైదరాబాద్ అవైలబిలిటీ జోన్. దిస్ ఇస్ చెన్నై అవైలబిలిటీ జోన్. దిస్ ఇస్ బెంగళూరు, రైట్? సో ఈ చెన్నై జోన్ ఎఫెక్ట్ అయింది. సో 2016లో మేజర్ ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ జోన్ కంప్లీట్గా డౌన్ అయిపోయింది. సో ఈ జోన్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, ఈ జోన్లో ఉండే సర్వర్స్, అప్లికేషన్స్, డేటాబేసెస్ ఇవన్నీ ఏమవుతాయండి? ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డౌన్, రైట్? సో కంప్లీట్గా డౌన్ అయింది అనుకోండి, మొత్తం అప్లికేషన్స్ అన్ని డౌన్ అయిపోతాయి, రైట్? యా. సో ఆ టైంలో చెన్నైలో కంప్లీట్గా వాటర్ లేదు, డ్రింకింగ్ వాటర్ లేదు, డీజిల్ లేదు టు రన్ ది జనరేటర్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు, రైట్? సో పీపుల్ హూ ఎవర్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ చెన్నై, అవర్ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ మెంబర్స్, దే మూవ్ ఫ్రమ్ చెన్నై టు హైదరాబాద్, దే వర్క్ ఫ్రమ్ హియర్, రైట్? యా. సో ఇన్ కేస్ అలా జరిగినప్పుడు మన అప్లికేషన్స్ అన్ని డౌన్ అయినాయి అనుకోండి, కస్టమర్ బిజినెస్ విల్ బి ఇంపాక్టెడ్. సో అందుకే ఏం చేస్తున్నారు అంటే AWS వాళ్ళు, సో ఈ జోన్ నుంచి జోన్కి రిప్లికేషన్ ఎనేబుల్ చేస్తారు. రిప్లికేషన్ అనేది ఎనేబుల్ అయి ఉంటుంది. రిప్లికేషన్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా వాట్ ఈస్ రిప్లికేషన్? Similar kind of thing. Data transfer. రైట్. Duplications. Duplication. ఎస్, రిప్లికేషన్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే డూప్లికేషన్.
సో ఒక జోన్లో ఉండే డేటా వేరే జోన్కి డూప్లికేట్ అవుతూ ఉంటుంది, రిప్లికేట్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇన్ కేస్ దిస్ Chennai data center is down, whatever applications running on this Chennai, those will be accessible from Hyderabad or Bangalore. Data will be replicated every 2 minutes. So every 2 minutes data అనేది రిప్లికేట్ అవుతూ ఉంటుంది వేరే జోన్కి. అక్కడి నుంచి మన అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా యాక్సెస్ అవుతూ ఉంటాయి, రైట్? సో ఇదంతా కూడా ఎవరు ఎనేబుల్ చేస్తారు? AWS వాళ్ళు చూసుకుంటారండి, మన సంబంధం లేదు. ఓకే, సో వీ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ రీజియన్స్ జోన్స్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై AWS ఓన్లీ, రైట్? సో మన రోల్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే, సో అండర్ దిస్ అవైలబిలిటీ జోన్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ VPC క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ వీ క్రియేట్ అవర్ VPC. ఇక్కడ VPC క్రియేట్ చేస్తాం. సో VPC అంటే వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అండి, వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. సో ఇక్కడ మనం ఈ జోన్లో VPC క్రియేట్ చేస్తాం. దట్ విల్ బి మెయింటైన్డ్ బై DevOps engineers. VPC. రైట్? సో ఈ VPC అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ కస్టమ్ నెట్వర్క్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ లార్జ్ నెట్వర్క్ డేటా సెంటర్లో మనం ఒక స్మాల్ నెట్వర్క్ మన కస్టమైజేషన్, మన రిక్వైర్మెంట్, యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ క్రియేట్ అవర్ నెట్వర్క్. మన AWS డేటా సెంటర్లో వీ కెన్ క్రియేట్ వన్ లాజికల్ నెట్వర్క్, అవర్ ఓన్ నెట్వర్క్. ఎందుకు మన ఓన్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయాలి అక్కడ? సో మనకి అంటే AWS వాళ్ళు మన ఒక్కడికే ఇవ్వరు కదా సర్వీసెస్, చాలా కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో అన్ని కంపెనీస్కి ఒకటే ప్లేస్ ఇచ్చేసి అనుకోండి, దెర్ మే బి ఛాన్సెస్ టు యాక్సెస్ ఫ్రమ్ వన్ ప్రాజెక్ట్ టు అదర్ ప్రాజెక్ట్, రైట్? సో అందుకే ఏంటంటే మనం మన ఓన్ VPC క్రియేట్ చేసుకుంటాం, ఓన్ నెట్వర్క్. ఆ నెట్వర్క్లోనే మన సర్వర్స్ అన్ని బిల్డ్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మనకు సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక అపార్ట్మెంట్లో 4 ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయండి. 4 ఫ్లాట్స్కి వాల్స్ లేవనుకోండి, అసలు సెక్యూరిటీ ఉంటుందా? 4 ఫ్లాట్స్కి వాల్స్ ఉంటేనే సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, రైట్? ఒక గేట్వే పెడతారు, డోర్ పెడతారు, రైట్? సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. సో ద సేమ్ వే ఒక డేటా సెంటర్లో మనం అవర్ ఓన్ నెట్వర్క్ వీ కెన్ క్రియేట్. ఓకే, సో ఈ VPCలో మళ్ళీ అగైన్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ వి క్రియేట్ సబ్నెట్ క్రియేట్ చేస్తాం. సబ్నెట్స్ ఏంటో మనం నిన్న డిస్కస్ చేస్తాం ఎస్టర్డే. వాట్ ఈస్ సబ్నెట్ అండి? ఎనీవన్? సబ్నెట్ అంటే ఏంటో మనం చూస్తాం ఆల్రెడీ. వాట్ ఈస్ సబ్నెట్? Subnet is a sub network, small network. Instead of a large network, we can create sub network, right? So these are the subnets అండి. సో ఇక్కడ సబ్నెట్స్ మనం ఏం చెప్తామంటే 2 types of subnets ఉంటాయి. One is public subnet and private subnet. Public subnet and private subnet. So what is public subnet? What is private subnet? Subnet and sub network అండి, ఒక లార్జ్ నెట్వర్క్లో స్మాల్ నెట్వర్క్. ఓకే, సో పబ్లిక్ సబ్నెట్ అంటే ఏంటి, ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అంటే ఏంటంటే, సో పబ్లిక్ సబ్నెట్ అంటే సో వాట్ ఎవర్ సర్వర్స్ వీఆర్ హోస్టింగ్ ఆన్ దిస్ పబ్లిక్ సబ్నెట్, దోస్ కెన్ బి యాక్సెస్ త్రూ ఇంటర్నెట్ అండి. సో ఇంటర్నెట్ నుంచి యాక్సెస్ చేసే సర్వర్స్ అన్ని కూడా పబ్లిక్ సబ్నెట్లోకి వస్తాయి. పబ్లిక్ సర్వర్స్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఫేస్బుక్ ఉంది, పబ్లిక్ అప్లికేషన్, రైట్? ట్విట్టర్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్, రైట్? యూట్యూబ్, ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్. సో పబ్లిక్ సర్వర్స్లో పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్ హోస్ట్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ సబ్నెట్లో ఉంటాయి, రైట్? సో ఈ ప్రైవేట్ అప్లికేషన్స్, ప్రైవేట్ అండ్ సబ్నెట్ అంటే ఏంటి? సో ఈ ప్రైవేట్ సబ్నెట్లో వి హోస్ట్ ప్రైవేట్ సర్వర్స్. దీస్ సర్వర్స్ కెన్ బి యాక్సెస్ త్రూ ఇంట్రానెట్. సో పబ్లిక్ సర్వర్స్ని ఇంటర్నెట్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తాం, పబ్లిక్ సర్వర్స్ని. ప్రైవేట్ సర్వర్స్ని ఇంట్రానెట్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తాం. ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంటండి? ఇంట్రానెట్ అంటే ఏంటి? వితిన్ ద ఆర్గనైజేషన్ వీ కెన్ యూస్ ఇంటర్నెట్, అవర్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ని ఇంట్రానెట్ అంటాం, పబ్లిక్ నెట్వర్క్ని ఇంటర్నెట్ అంటాం, రైట్?
సో మీరు మీ ఆఫీస్లో ఉండే సర్వర్ని మీ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయాలనుకోండి, మీ అఫీషియల్ ల్యాప్టాప్ నుంచి ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం? మీకు ల్యాప్టాప్ ఇచ్చారు మీ ప్రాజెక్ట్లో, మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి మీ అప్లికేషన్స్ని, మీ సర్వర్స్ని యాక్సెస్ చేయాలండి. ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం? ఎనీవన్? యా, Internet. వి కనెక్ట్ విపిఎన్ అండి. విపిఎన్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో అది కనెక్ట్ అయితే దట్ విల్ అలౌ యూ టు కనెక్ట్ యువర్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. ఓకే, సో మన ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్లో పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ ఉంటాయి, ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ ఉంటాయి. సో కంపెనీ వెబ్సైట్స్, జాబ్ పోర్టల్స్ అన్ని కూడా పబ్లిక్ సబ్నెట్స్లో హోస్ట్ చేస్తారు. సో ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్లో ఏముంటాయంటే అవుట్లుక్ సర్వర్స్ అండ్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేటర్స్ ఉంటాయి. స్కైప్ ఫర్ బిజినెస్ అండ్ టీమ్స్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేటర్స్ ఉంటాయి. సో అవి నెక్స్ట్ లీవ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, టైం కార్డ్ ఎంట్రీస్, అటెండెన్స్ అప్లికేషన్స్ అవన్నీ కూడా ప్రైవేట్ సర్వర్స్లో హోస్ట్ చేస్తుంటాయి. రైట్. సో ఈ ప్రైవేట్ అప్లికేషన్స్ని వీ కెన్ యాక్సెస్ త్రూ ఇంట్రానెట్, పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్ వీ కెన్ యాక్సెస్ త్రూ ఇంటర్నెట్. రైట్. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే జోన్లో వీపీసీ క్రియేట్ చేసి, వీపీసీలో సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసి, సబ్నెట్స్లో సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. దట్ వీ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. సో వీపీసీ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఇదంతా కూడా చూస్తాం మనం. ఓకే, ఈ రీజియన్స్ జోన్స్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై AWS. సో రీజియన్స్ జోన్స్ మనం కాన్ఫిగర్ చేసే పని ఉండదు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ వీపీసీ సబ్నెట్స్ అండ్ సర్వర్స్. సో ఇది చాలా సింపుల్ ఉంటుందండి, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, చాలా సింపుల్గా క్రియేట్ చేస్తాం. మనకి ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లాగా ఉండదు. ఒక ఫ్యూ స్టెప్స్ ఉంటాయి, 2-3 స్టెప్సే ఉంటాయి క్రియేట్ చేస్తాయి. చాలా సింపుల్ వేలో క్రియేట్ చేసేయచ్చు. సో ఇది నెట్వర్కింగ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ అండి. మనం ఎలా హోస్ట్ చేస్తాం మన అప్లికేషన్స్ని, మన సర్వర్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్, ఎనీవన్? సో వీపీస్ ఇక్కడ మనకి ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి కొన్ని. సబ్నెట్స్ అంటే ఏంటి, వీపీసీ అంటే ఏంటి, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా మన వీపీసీ వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం. ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ కూడా క్లారిటీగా మనం డిస్కస్ చేద్దాం, రైట్? యా, సో ఫ్రమ్ టుమారో అన్వర్డ్స్ మనకి ఫస్ట్ సర్వీస్ స్టార్ట్ అవుతుంది, EC2. సో EC2 విల్ టేక్ 2 to 3 days అండి. EC2 విల్ టేక్ 2 to 3 days. సో చాలా డీప్గా ఉంటుంది. ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం మనం. ప్రాక్టికల్గా రిసోర్స్ క్రియేట్ చేసి ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం సర్వర్స్ని, ఎలా అప్లికేషన్స్ హోస్ట్ చేస్తాం, ఎలా ప్రాజెక్ట్ టీమ్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం, మన రోల్ ఏముంటుంది అక్కడ. సో ఇవన్నీ కూడా విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. So availability zone in generally like one application is there in the happy days. Does it run on all the 3 availability zones at the same time or? No. It will not run. సో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ జోన్లో ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది, అది బ్యాకప్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ రన్ అవుతుంది. సో మీకు ఎప్పుడైతే జోన్ డౌన్ అయిందో హైదరాబాద్ జోన్, సో ఇమీడియట్లీ ఇట్ విల్ స్విచ్ టు అదర్ జోన్. అంటే మీకు ఎవరైతే అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తున్నారో సో వాళ్ళకి యాక్సెస్ అనేది డౌన్ అవ్వదు, కంప్లీట్గా మళ్ళీ అంటే మీకు ఇమీడియట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది జోన్కి. సో ఈవెన్ ద యూజర్ ఈ డజంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెసింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఆర్ చెన్నై ఆర్ బెంగళూరు. సో ఇమీడియట్గా స్విచ్ అవుతుంది. అది మనకు తెలుస్తుంది డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్కి. మన జోన్ చెక్ చేస్తే మనకు ఐడియా ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది కస్టమర్కి. ఫైన్. సో ఇది మనం రేపు EC2 స్టార్ట్ చేస్తాం. సో వీపీసీలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇదంతా చాలా డీప్ డ్రైవ్ చేస్తాం. సో మనకి ఇంకా చాలా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ విల్ గో త్రూ ఆల్ ది సర్వీసెస్. స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, సెక్యూరిటీ ఐడెంటిటీ కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇలా చాలా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. సో నియర్లీ 18 సర్వీసెస్ మనం వర్క్ చేస్తాం AWSలో. ఓకే, సో మీరు AWS పర్ఫెక్ట్ ఉంటే Azure, Google Cloud చాలా ఈజీ. ఓకే, ఫైన్. సో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఈరోజు. ఇఫ్ ఎనీవన్ నాట్ క్రియేటెడ్ అకౌంట్ సో ఫార్, యూ కెన్ క్రియేట్ అకౌంట్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. సో టుమారో అన్వర్డ్స్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టికల్గా ఉంటుంది సెషన్. ఓకే, ఫస్ట్ థియరిటికల్గా 15 minutes థియరీ ఉంటుంది, 45 minutes ప్రాక్టికల్గా ఉంటుంది. రైట్? ఫైన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో ఎనీవన్ న్యూలీ జాయిన్ టుడే? సో మీరు ఈరోజు జాయిన్ అయ్యి ఉంటే కనుక నా నెంబర్ పింగ్ చేస్తాను వన్ మోర్ టైం, 9642211711. You can take this number and you can call me, WhatsApp me if you have any questions.
ఓకే. సో ఇంకెవరైతే ఫీ క్లియర్ చేయలేదో మీరు క్లియర్ చేస్తే గ్రూప్లో యాడ్ అవుతారు, రైట్? సో ఆల్రెడీ 23 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 23 మెంబర్స్ ఉన్నారు గ్రూప్లో. సో మీరు ఇంకా ఫీ పే చేయకపోతే క్లియర్ చేయండి. సో రేపటి నుంచి, సో యాక్చువల్గా ఈరోజు కూడా అలౌ చేశారు, సో రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి, యూ కెనాట్ యాక్సెస్. ఫైన్, యా. సో వీ కెన్ స్టాప్ హియర్. ఫైన్, యా. థ్యాంక్ యూ ఆల్.